Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. This video is for solving algebraic questions in EmSAT. مرحبا جميعا. هذا الفيديو من أجل حل مسائل في الجبر في امتحانات الإمسات. The coming question is the second question for the educational target solve determinants. السؤال القادم هو السؤال الثاني للهدف التعليمي حل المحددات. The question is, what is the solution set for K that makes the system has an infinite number of solutions? The system is the coefficient matrix 5 minus K minus 12, 2 minus 5 minus K multiplied by the variable matrix x, y equals the matrix 0, 0. السؤال يقول: ما مجموعة قيم الثابت k التي تجعل للنظام عددا غير منتهي من الحلول؟ النظام هو المصفوفة 5 ناقص k سالب 12 2 سالب 5 ناقص k، وهي مصفوفة المعاملات مضروبة في مصفوفة المتغيرات x y تساوي المصفوفة 0 و 0. In this question we have a system of equations as we can see here. Okay, and we need to get the value of k where this system has infinite number of solutions. If we consider this matrix as A, okay, all we need to do is to get det A and equal it to 0, and then solve this for K. Okay, so let's do this together. First, det A is the determinant of 5 minus k minus 12 to minus k minus 5 minus k, and we equal it to 0. Okay, now we will multiply this by this and then subtract it from the multiplication of this by this. So 5 minus k multiplied by minus 5 minus k minus 12 multiplied by 2, and this is all equal to 0. Here we have this part is known as the difference between two squares. Okay, we can rewrite it to make it easy for you. Can write minus k plus 5 multiplied by minus k minus 5. Okay, we just take the minus k and put it in front of the 5 and the minus 5. Okay, and now we have a as minus k. Okay, and b is 5, and there is a change in the sign. One time it's positive and one time it's negative. When we get this, we recall a squared minus b squared is equal to a plus b multiplied by a minus b, the difference between two squares. Okay, so all we can do is just
write this instead of this notation, okay? So instead of this part, we will replace it with this part, okay? So we will write what? Minus k squared as a squared, and then we write minus b squared is 5 squared, okay? And then minus, we write this down as minus 24, so minus minus is plus 24. This is all equal to 0. Now minus k squared is k squared minus 5 squared is 25 plus 24 equal to 0. We have this is equal to minus 1, right? So k squared minus 1 equal to 0. K squared equal to 1. Take the square root for both sides. And get k equal to plus and minus 1. Okay, so this is our answer. Okay. أعطانا النظام هذا okay في السؤال، وأراد قيمة k حيث يكون للنظام حلول غير نهائية. كل ما سنقوم به هو إيجاد محدد هذه المصفوفة، نسميها A، أوكي. إذن det A يساوي ونساويها بالصفر. نحل هذه المعادلة في K، أوكي. إذن det A تساوي 5 ناقص K سالب 12 2 وسالب 5 سالب K، وذلك يساوي الصفر، أوكي. الآن نضرب هذا في هذا ونطرح قيمة ضرب هذا في هذا، نحصل على 5 ناقص K في سالب 5 سالب K ناقص سالب 12 في 2 يساوي الصفر. ننظر إلى أول قوسين، نجد أنه إذا وضعنا سالب k في أول كل قوس نحصل على سالب k زائد 5 وسالب k ناقص 5. نعتبر سالب k A والخمسة B، ونلاحظ فقط أن الاختلاف بين القوسين هو الإشارة وحسب. وهذا يذكرنا بقانون الفرق بين مربعين A تربيع ناقص B تربيع، حيث لدي القوسين A زائد B A ناقص B، وسأضع القوس A تربيع ناقص B تربيع بدل من القوسين، فنربع سالب K تربيع ناقص B تربيع أي 5 تربيع. لدي هنا 2 في 12 هي 24، وهناك إشارة سالبة تتلاشى مع السالب الذي في الخارج، فيصبح لدي زائد 24، وذلك كله يساوي الصفر. أخيرا سالب K تربيع بK تربيع و25 تربيع 5 تربيع ب25، سالب 25 زائد 24 بسالب 1. إذن لدي K تربيع تساوي 1. نأخذ الجذر التربيعي للطرفين لنحصل على K تساوي زائد أو ناقص
الواحد، وهذا هو ما نريده. Let's make sure that this system has infinite number of solutions when k is equal to plus and minus 1. All we will do is just substitute with k equal 1 and then k equal to minus 1. When k equal 1, 5 minus 1 is 4, then minus 12, 2, minus 5 minus 1 is minus 6, and then we write down xy 0, 0. Okay, now if we multiply this equation by 2, we will get 4 minus 12. 2 multiplied by 2 is 4. Then 2 multiplied by minus 6 is minus 12, i.e. we get the same equation as the first equation. So we have two similar equations, and that means that we have an infinite number of solutions for this system. Let's see when k equals minus 1. Five minus minus 1 is 6, then minus 12, 2, minus 5 minus minus 1 is minus 4, and then we write xy equal 0, 0. Again, if we multiply the second equation by 3, a factor 3, okay, we will get the first equation. Okay, so we will have the same equation, so we can write 6 minus 12, 2 multiplied by 3 is 6, and 3 multiplied by minus 4 is minus 12. Also, this system has an infinite number of solutions. So we get two systems that has an infinite number of solutions, and like this, the answers are acceptable. What if we take another value of k? Okay, let's take, for example, k equal to 0. We have 5 minus 0 is 5, and then minus 12, 2, minus 5 minus 0 is minus 5, and then we write xy equal to 0, 0. Now we have to solve this equation. How can we do this? Let's multiply the first equation by 2 and multiply the second equation by minus 5. Okay, so we'll get 10 minus 24
minus 5 multiplied by 2 is minus 10. Minus 5 multiplied by minus 5 is 25. Then let's change this equation by adding those together. Okay, so the first equation will remain the same. The second equation will be 10 minus 10 is 0, minus 24 plus 25 is 1. So the second equation is 0 multiplied by x plus 1 multiplied by y equals 0, i.e. y is 0. And then if we substitute with y equals 0 in the first equation, we will get 10x plus minus 24 multiplied by 0 equal to 0. And from here we get x equal to 0 over 10, which is 0. So our solution is 0 and 0 for this equation, for the system of equations, i.e. a trivial solution. Okay? And that's it. To sum up, so the system has an infinite number of solutions when k equals plus and minus 1, but a trivial solution when k not equal to plus and minus 1. Okay. إذن توصلنا إلى أن هذا النظام لديه عدد لا نهائي من الحلول عندما k تساوي زائد أو ناقص 1. نريد أن نتحقق من ذلك بالتعويض بقيمة k تساوي 1 و k تساوي -1 في النظام، ونحل النظام وندرس حلول النظام. في البداية نعوض بk تساوي 1، 5 ناقص 1 ب4، -12 تنزل كما هي 2، وسالب 5 ناقص 1 بسالب 6. نغير المعادلة الثانية بضربها بمعامل وهو 2، فنحصل على 4 سالب 12 4 سالب 12 x y صفر يساوي 0 والصفر، أي حصلنا على نفس المعادلة. وانطباق المعادلتين يعني الحصول على عدد لا نهائي من الحلول. أما بالنسبة ل k تساوي -1، 5 ناقص -1 ب6، -12 2، وسالب 5 ناقص -1 بسالب 4. نغير المعادلة الثانية بضربها في معامل 3. أوكي، نحصل على 6 سالب 12 و2 في 3 ب6، و 3 في -4 بسالب 12. مجددا حصلنا على نفس المعادلة، أي عدد لا نهائي من الحلول لهذا النظام. إذا حصلنا على نظامان عندما k تساوي زائد أو ناقص 1 وكلاهما له عدد لا نهائي من الحلول. ماذا لو كانت k لا تساوي 1 أو -1، أي مثلا تساوي 0؟
5 ناقص 0 ب5 -12 و2 تنزلان كما هما. -5 ناقص 0 ب-5 x y تساوي 0. ضربنا المعادلة الأولى في 2 وضربنا المعادلة الثانية في -5، فحصلنا على 10 -24 -10 و25. قمنا بإضافة المعادلة الأولى للثانية وثبتنا الأولى 10 -24، الثانية ستكون 10 زائد -10 ب0 و -24 زائد 25 ب1. إذن المعادلة الثانية هي 0 في x زائد 1 في 2. أوكي، وذلك يساوي 0، أي أن y تساوي 0. إذا عوضنا ب y تساوي 0 في المعادلة الأولى نحصل على 10x زائد -24 في 0 يساوي 0، أي أن x تساوي 0. فحصلنا على حل تافه للنظام لهذا النظام من المعادلات. إذن استنتجنا أن هذا النظام له عدد لا نهائي من الحلول عندما k تساوي زائد أو ناقص 1، لكن عندما k لا تساوي الزائد أو ناقص 1 فإنه يكون له حل تافه. I hope this video was useful for you. If you have any questions, you can write it down in the comments. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم. إذا كان لديكم أي استفسارات يمكنكم كتابتها في التعليقات.